Thank you. 유치 목사님께서는 지금 유럽 집중훈련차 출구에 계십니다. Our senior pastor is in Europe for the intensive training. 이번 주 돌아오실 때까지 기도를 부탁드리겠습니다. Please pray for him until he comes back. 여러분 한 주간 저와 여러분이 응답받을 제목이 교회 회복입니다. The title by which we can receive answers for this week is the Church Restoration. 오늘 이사야 61장 1절부터 3절까지만 봤습니다. We read from verse 1 through to verse 3. 길지 않으니까 점심 식사하시고요. 1절부터 11절까지 한번 쭉 읽어보십시오. It's not very long, so I hope you can read it from verse 1 to 11 in the lunchtime. 이스라엘 백성이 이제 포로되어 가니까 원래 있던 이스라엘 땅이 오늘 4절 말씀처럼 황폐해지는 겁니다. So when Israelites were brought as the captives, and like chapter 4, verse 4, they were devastated. 그래서 이사야 선지자를 통해서 희망의 메시지, 회복의 메시지를 주시는 겁니다. That is why God is giving the message of the restoration and the hope through the prophet Isaiah. 하나님께서 우리 인간을 에덴 동산에 주셨어요. God gave us the Garden of Eden. 에덴 동산에는 4가지 강이 흐릅니다. In the Garden of Eden, there were 4 rivers. 그 근원이 전부 다 금, 순금, 호마노, 보석으로 이루어졌습니다. So the source was full of the gold and pure gold and treasures. 하나님이 여러분과 저를 황금지대 속에 살도록 부르셨습니다. And God called us to live in the golden zone, 병들지 않고 죽지 않도록요. not to be diseased or not to die. 하나님이 원래 창조하신 나는 완전한 축복을 가진 존재였습니다. The original me that God created, we received the complete blessing. 병들지 않고 죽지 않는다니까요. And we were not supposed to die or get diseased. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하시되 God created man and woman in His own image. 인간만 하나님의 형상을 닮은 존재로 창조하셨습니다. And only the human beings were created to have the image of God, 그 말은 영혼을 가진 존재란 거. which means we have the soul and spirit. 그리고 그 코에 생기를 불어넣으니 생명이 된지라 이렇게 And the breath 나옵니다. of life came into us and we became the living being. 사람은 영적 존재로 지음받은 거죠. So we were created as the living being, the spiritual 동물이 being. 아무리 IQ 뛰어나도 예배를 못 드립니다. So no matter how high the IQ is for the animals, they cannot even worship. 영적 존재는 인간만 영적 존재거든요. So only the human beings are spiritual beings. 그래서 하나님이 우리를 만드실 때 예배 드릴 수 있도록 가정을 만드신 겁니다. So that is why God gave us the family so that we can worship together. 그리고 에덴 동산의 모든 축복을 누리도록 창조하신 겁니다. And He created so that we can enjoy all the blessings in the Garden of Eden. 에덴의 축복이 뭡니까? So what is the blessing of the Eden? 창조적 능력을 가지고 모든 걸 다스리는 축복입니다. So ruling over everything with the creative power. 원래는 이런 존재로 하나님 창조하신 겁니다. Originally, God created us like this. 하나님이 동물과 식물을 아담에게로 이렇게 데려갑니다. So God brought all the plants and animals before Adam. 뭐라고 이름 짓는지를 보시려고요. And God saw Adam making the names for them. 그러니까 아담이 해바라기, 사자, 호랑이 이렇게 이름을 지은 겁니다. So like sunflower, a lion. So Adam gave all the different names for plants and animals. 창조주는 하나님밖에 없거든요. So creator is the only God. 근데 그 하나님의 형상을 담고 있다 보니까 창조적 능력을 가지고 하나님 But 창조합니다. having the image of the creator God, He had the creative power. 원래 나는 그랬어요. So originally we were like that. 부족함이 전혀 없는 존재로 We had nothing lacking, 완전히 행복하게 살도록요. completely in the joy and happiness 하나님 안에서요. in God. 그런데 하나님을 떠납니다. But we left God. 하나님을 떠났다는 말이 뭔 말입니까? Departing from God, what does that mean? 하나님 말씀을 떠나서 나를 잃어버립니다. So we left the word of God and we lost ourselves. 하나님을 모르는 사람이 나를 찾았다. 틀린 겁니다. So if a person doesn't know God and they say, "Oh, I found myself," that is a lie. 하나님이 창조하신 나를 찾아야 됩니다. We have to find the me that God created. 이 선악을 알게 하는 나무를 먹으면 죽을까 하노라. Oh, when I eat this fruit of knowledge of good and evil, then I might die. 뱀 속에 들어간 사단이 유혹할 때 하와가 한 말입니다. So this is what Eve said when the serpent asked the question. 내가 기준이죠. So I became my base. 근데 하나님이 뭐라고 하셨습니까? But what did God say? 선악을 알게 한 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. Do not eat from that tree. When you eat this, if you eat this, then you will certainly die. 하나님 말씀을 떠나서 자기 기준으로 봤어요. So leaving from God's standard, they saw that in their own standard. 그렇게 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게
여겨졌다 나옵니다. And because of that base, when Eve saw the fruit, it was good for knowledge and looked good enough to give them wisdom. 그러니까 나를 잃어버리고 나니까 내가 너무 강해진 거예요. So losing myself, I became really strong. 대학교에서 두 학생이 싸웠습니다. There was two college students and they had an argument. 그러니까 법학과 교수님이 구속감이야 이렇게 말한 겁니다. And then the legal professor said, "You will be arrested." 행정학과 교수님 경찰 불러 이렇게 And 말한 an 거죠. administrative professor said, "Oh, we need to call the police." 아동학과 교수님은 애들 배우니까 무섭다 이렇게 말을 And the 하고요. professor of the children study of the children, he said, "Oh, the children might see that." 중어중문과 초전박살 임전무태 이렇게 So 말해요. the Chinese professor used some kind of Chinese characters, 영문학과 파이팅 이렇게 말해요. and the English professor said fighting, 러시아학과 스발로브스키들 and the Russian professor said some kind of Russian that sounds like curse. 다 자기 기준으로 봐요. So everyone see from their own base. 집에 가세요. 아내가 내 말 잘 들으면 너무 착한 아내. When you go home, then if your wife is listening to you well, then you say she's really a good wife. 말 잘 듣는 아이들 너무 착한 아이. And those who are listening very well, they are good students and good kids. 내 말 안 들으면 어찌 됩니까? But if they don't listen to my words, 속삭이는 남편, 속상하게 만드는 자녀. then they become like a troubling wife and troubling children. 기준이 전부 납니다. So the base starts from me. 그런 기준을 가지면 행복이 없습니다. When you have that kind of base, then you will have no happiness. 복음이 기준이 되면 내가 복음에 맞추겠죠. When the gospel becomes the base, then I can match myself to the gospel. 하나님이 만드신 아담 하와는 처음부터 하나님을 바라봤습니다. Adam and Eve that God created, from the very beginning, they looked toward God. 그건 행복한 거예요. That is why they enjoyed 근데 happiness. 하나님을 떠난 아담과는 서로를 바라봅니다. But Adam and Eve, who left God, they had to look at each other. 네 때문에 하나님 떠났잖아. Oh, we left God because of you. 네가 나를 행복해 줘야지. You need to satisfy me. 그러니까 맨날 싸우는 거예요. That's why they are fighting all the time. 상대방을 바꾸는 게 아닙니다. It's not about changing the other. 살아가다 보면 상대방은 맞춰지겠죠. So along the way of the living, you can see that you guys are arranging to each other, 이해되겠죠. adjust to each other. Then you can come to understand. 복음이면 내가 맞추고 이해하는 겁니다. So if it's the gospel, then we can match ourselves to others and then 내가 기준이라면 understand. 상대방을 바꿔야 됩니다. But if I am the base, then I have to change the other person. 그러니까 바꾸려고 하는 나도 힘들고 안 바뀌는 본인 당사자도 힘들고요. And we have to suffer because the person doesn't change at all. 그리고 보이는 물질이 전부 수준이 됩니다. And the visible material things become our standard and level. 여러분 여자가 본 세상 남자 특징이 있습니다. So there are some characteristics of the men from the perspective of women. 키 작은 남자를 루저라고 합니다. So shorter guys are called losers. 못생긴 남자를 후저 이렇게 말합니다. And the ugly guys are called like the loser too. 돈 없는 남자가 꺼져 이렇게 말합니다. And the poor guys, they are called like get off. 죄송해요. 세 개 다 없는 남자. So I'm sorry, but those who have none of them, 여자분들이 뒤져 이렇게 말합니다. and the women will call them like go die. 왜? 세상은 전부 돈이 수준이거든요. So the material things are all the level. 돈 많은 자 만나고 싶으면 So people want to meet a guy who has a lot of money. 돈 많은 부자와 결혼하고 싶어합니다. We want to get married to a rich person. 왜? 그게 수준이니까. Because that is the level of the world. 그래서 사람들이 성공을 하고 싶어해요. So that's why people want to make the success. 자녀들에게 공부 열심히 하라 합니다. And they tell their children like study hard. 왜입니까? And what's the reason for that? 좋은 대학 갈 수 있거든요. Because they can make it to the good place. 아무래도 좋은 대학 졸업하면 좋은 배우자 만날 확률이 높잖아요. They have higher chance of meeting a better person in a better place. 제가 만나는 한 분이 저한테 고민을 상담을 했어요. There's one person who shared a worry with me. 목사님, 우리 다락방은 그렇지 않을 줄 알았대요. Oh, Pastor, I thought it was different. It would be different in this 다락방 organization. 그럼 왜요? 그랬죠. I was like, what's that? 자기가 나이가 조금 차서 결혼을 해서 다락방에 이제 결혼해 주는 그 뭐 있잖아요. You know, there is a kind of wedding business in our 다락방 denomination that help people to get married. 거기에 자기 거를 올렸답니다. So he registers himself there, 아무도 전화가 안 온대요. and nobody called him. 이분 경영학과 나왔거든요. So he graduated from the business management, 그리고 아버지 회사를 자기가 운영하고 있습니다. and he's running his father's business, 직원들이 많습니다. and he has a lot of employees, 여자분이 좋아하는 돈 많습니다. and he has a lot of money that women love. 근데 이분이 사업을 하니까
세상 여자들이 좋아하는 의사, 변호사, 판사, 검사 이런 건 아니잖아요. So he's running his own business. So he's not a doctor or a judge. 그러니까 본인은 만나면 어디까지 훈련 받았어요? 이렇게 물어보는 거죠. So when he meets a new person, like have a date, then he asks like, oh, how far did you go about the evangelism training? 그러니까 여자분은 그런 것에 관심이 없어요. But those women were not interested in them. 연봉이 얼마예요? Oh, how much is your salary? 자, 답답하다는 겁니다. So he was kind of frustrated. 돈이 수준이 되고 성공이 표준이 된 시대입니다. So the money is the level and the success is the standard in this world. 저는 우리 아이들에게 성공해라 이렇게 말을 안 합니다. I never say to my children like be successful, 내가 하나님께 쓰임 받도록 준비를 잘해라. but I say be prepared to get used by the Lord. 그게 복음과 전도 속에 있다. That is all in the gospel and evangelism. 제가 공부를 해볼 만큼 해봤거든요. So I studied hard to my extent, 그리고 열심히 살아봤습니다. and I lived a diligent life. 그렇게 해가지고 교수님을 만나고 회장님 만나고 사장님 만나봤습니다. And I had a chance to meet the professors and the CEOs and chairmen. 그 돈 많이 가지고 성공한 분들이 행복하지 않더라고요. And I could see that those people who have a lot of money and success, they were not happy. 하나님을 떠나서 본인도 모르게 자꾸 방황을 하는 겁니다. So living from God, unbeknownst to them, they are wandering 그리고 고통받고 있습니다. and they are suffering. 이번 주에 제가 어떤 여자분을 만났습니다. This week I met a woman 복음을 전했습니다. and I relayed a gospel. 영접하는데 얼마나 우는지 She 몰라요. accepted Jesus Christ crying a river. 그래서 제가 이제 화장실을 해가지고 눈물 닦으라고 줬죠. And I gave her some tissue 그리고 이제 대화를 했습니다. and then I shared some conversation. 왜 이렇게 많이 웁니까? Why do you cry so much? 모르겠다는 거예요. And she said she couldn't understand. 그러더니 이분이 하는 말이 자기는 10대 때부터 우울증 약을 계속 먹었답니다. And then she said that I have taken the medication from my teenager days. 그리고 수면제를 먹는데도 잠을 1시간도 못 잔다는 And 거예요. even with the sleeping pill, she couldn't even sleep an hour. 자기 소원이 잠 1시간 자는 게 소원이라. Her wish was to have a deep sleep for an hour. 여러분 제 별명 아시죠? You know my nickname. 저 3초거든요. My nickname is 3 seconds. 1, 2, 3 하면 바로 잡니다. When you counted 3 seconds, then I fall asleep. 일단 머리가 어디에 딱 기대면 바로 잡니다. When I lean my head on somewhere, then I can fall asleep right away. 저는 잠을 못 자가지고 고민해 본 적은 So 없어요. I've never had to worry about not being able to have a sleep. 근데 이분은 거의 20년 동안 잠을 못 잔 거예요. But for her, for almost 20 years, she couldn't have a good sleep. 근데 여자분인데 거의 제가 볼 때 거의 30kg 정도, 30kg 후반대밖에 안 보여요. And when I saw her, her weight seemed like in the late 30 그래서 이제 복음 kilograms. 전하고 그 다음 날 또 양육하러 갔죠. So I shared the gospel that day, and the next day I met her again, 그래서 제가 기도를 많이 했습니다. and I prayed a lot. 하나님 이분의 소원이 잠자는 게 소원이랍니다. Lord, her wish is to have a good sleep. 하나님을 만난 이분이 하나님을 만난 뭔가 체험을 할 수 있도록 증거를 주십시오. Now she met you, God, so she need to have the experience of meeting God. 그 다음 날 만나서 어제 좀 잠 잤어요 물어봤어요. So the next day I asked her like, how was your sleep last night? 3시간 잤다는 거예요. And she said, oh, I had 3 hours of sleep. 그래도 약 먹고 3시간 잤으면 많이 잔 거죠. So taking the pill, she slept like 3 hours. That was nice one. 그리고 또 금요일 또 갔죠. And on Friday I met her again. 얼굴이 막 웃고 있더라고요. And she was smiling. 그래서 뭐 좋은 일 있어요 그랬죠. And I asked her like, oh, do you have anything good news? 처음으로 태어나가지고 약 먹고 7시간 잤대요. And she said for the first time she could sleep like 7 hours 7시간 많이 잔 거죠. with the pill. So it was a lot. 자기 오늘 기분이 너무 좋다는 And I was really happy to listen to that. 거. 참 감사하죠. So it was very thankful. 잠을 자서 감사하다 그 말이 아닙니다. We don't give thanks because she had a good sleep. 그리스도를 구주로 영접하고 삶이 하나씩 증거가 오잖아요. So when you accept Jesus Christ and little by little you have the experience of 근데 it. 본인이 잠을 못 자는데도 왜 잠을 못 자는지 이유를 몰라요. So even when she couldn't sleep, she didn't even know why she couldn't. 하나님을 떠나 있는데 왜 고통이 오는 줄 모르고 그냥 고통 당하는 겁니다. So people left God, but without knowing why, they are suffering and wandering. 하나님께서 아담아 네가 어디 있느냐 말합니다. God asked Adam, where are you? 근데 하나님의 음성을 들을 때 내가 두려워서 숨었나이다 이렇게 말합니다. And Adam said he hid himself because of the fear. 하나님과 대화하던 인간이 하나님을 만나야 될 인간이 뭔가 두려움을 느끼는 거예요. The human that has to meet God and talk with him, they had a fear mentally. 여러분이 하나님과 거리가 자꾸 멀어지잖아요. When you keep the distance from God farther and farther, 그럼 자꾸 불안하고 초조하고 두렵습니다. then you will have more anxiety and fear. 여러분이 하나님과 가까워지면 절대 불안함이 안 와요. But when you get closer to God, then you will never have them. 하나님을 떠나고 난 다음에 네가 수고하여야 땅의 수산을 먹을 것이다.
after leaving God, God told him like you need to labor hard so that you can reap. 여자분은 잉태하는 고통, 해산하는 고통. And the women, they have the labor of giving birth. 그리고 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지니라 죽는 걸 말합니다. And you are the dirt, so you will go back to the dirt, and that means death. 하나님을 따라서는 육신적인 이제 문제도 So 오는 거죠. physical problems are following. 그러다가 에덴 동산에서 영원히 쫓겨납니다. And then eternally they were expelled from the Garden of Eden. 영적인 이제 고통이죠. So that's the spiritual problem. 행복해야 될 인간이 고통 속에 있는 이유는 하나님을 떠나 있기 때문에 그렇습니다. The reason why people who has to be happy but suffer is that they left God. 근데 예수 믿는데 왜 고통 속에 있냐? But the question is, we believe in Jesus, but why are people in the suffering? 하나님 말씀을 떠나서 나와 세상 성공 중심으로 살고 있기 때문에 그렇습니다. It's because leaving God, we are living centered on the me and the world. 이거를 너무 가지고 있거든요. We have too much of this. 그러니까 이걸 없애는 방법이 하나밖에 없어요. And there is only one way to get rid of that. 그게 고난입니다. That is the suffering. 그러면 사람이 아무리 교만한 사람도 어려움 당하면 낮아지거든요. And even the arrogant people, they have to get humble in the suffering. 원래 여러분과 저를 어마어마한 축복을 가진 존재로 창조했는데 잃어버린 겁니다. So we were created as the one who has the amazing blessings, but we lost that. 이제는 내가 나를 모를 만큼 사각지대가 된 겁니다. And now we are in the blind zone where we don't even know about ourselves. 다른 사람은 다 나를 아는데 내가 나를 너무 몰라요. Everyone else knows about me, but I am the person who least know about myself. 애굽에 삽니다. So we're living in Egypt. 그게 이스라엘 애굽 이야기 아닙니다. So that's not the story of Israelites. 애굽은 세상을 의미하고 바로는 사단을 의미하고 노예는 죄의 종된 것을 말합니다. So Egypt represents the world, and Pharaoh represents the Satan, and the slavery is the sin. 지금 많은 사람들이 뭔가 잡혀 있잖아요. And many people are captivated by something, 돈에 노예되어 있든지 뭐 중독되어 있습니다. whether they are enslaved to the money or addicted. 거기서 나와야죠. They need to get out of it. 그게 출애굽입니다. That is the Exodus. 양의 피 바른 날 나왔습니다. On the day they put the blood on the doorpost, they were freed. 그리고 그 피 바른 사람은 홍해를 건넜습니다. And those applied the blood on the doorpost, they crossed the Red Sea. 다시 안 돌아갑니다. And they didn't turn back. 여러분이 받은 이 구원의 축복요. So this blessing of salvation that you have now, 여러분이 살아가다가 죄 짓고 실수한다고 없어지지 않습니다. so it doesn't disappear just because you make some mistake or sin in the middle of your life. 그러면 이제 구원파처럼 이제 구원받았으니까 마음대로 살아야지 그 말이 아닙니다. But I'm not saying that, oh, now that I'm saved, I will do whatever I want to do. 한 번 여러분이 예수 그리스도를 정말 구주로 영접하고 하나님 자녀가 됐죠. Once you accept Jesus Christ and become the child of God, 구원이 영원한 겁니다. then that salvation lasts forever. 하나님이 지금 나와 함께 저 천국까지 영원히 함께. God is with me now and He's with me to the heaven. 그래서 여러분이 운명 없습니다. So you don't have fate or destiny. 뭔가 추도 예배를 뭐 이렇게 안 드리면 제사 지냈던 사람이 추도 예배 안 드리면 뭔가 섭섭하고 그런 거 아닙니다. So sometimes, you know, some people who used to have the ancestor memorial, they believe in Jesus and they change it into the memorial service. And when they stop it, they feel a little bit leery, but that's not like it. 여러분 제사 지낸 분 아시잖아요. So those who have the ancestor memorial, they 만약에 understand. 제사 지낼 때 시간 잘못 어기면 어떻게 되죠? If you don't keep the time for the ancestor memorial, then what will happen? 꿈에 나타납니다. Those ancestors appear in your dream, 딱 그 시간에 딱 나타납니다. that exact time. 저희 장인어른이 그렇게 말하시더라고요. And that's what my father-in-law said. 제가 결혼하고 처음에 이제 처가 집에 갔죠. So the first time when I visited my family-in-law after getting married, 자네는 교회 다니니까 안 믿을 거야. and my father-in-law said like, oh, you're a Christian, so you may not believe in it. 조상을 잘 섬겨야 되네. But you have to serve your ancestor very well. 제사 지내는 말인가? So does it mean that do I have to, give the ancestor memorial together? 그러면 한 말입니다. And along with that, he added, 한번 제사를 시간을 어겼는데 꿈에 바로 나타나더랍니다. oh, I failed to keep the time for the ancestor memorial, and those ancestors appeared in my dream. 반드시 그 시간 지켜야 돼요. So absolutely, you need to keep the time for that, 운명이거든요. because that's the fate and destiny. 여러분 예수 믿는 순간 여러분의 운명 없어졌습니다. But when you believe in Jesus, your fate and destiny disappeared. 점칠 필요 없고 굿할 필요 없고 붙일 필요 없어요. There's no need to get the fortunes told or do some seance. 예전에 우리 장로님 그 처음에 복음 전하고 나니까 이분이 제게 이렇게
고백을 So 하시더라고요. back in the days, our elder, when he first accepted Jesus Christ, he confessed this way. 옛날에 집을 구할 때 나침반 가지고 이렇게 구했대요. You know, when he was looking for a new house, he had to keep a compass to see the direction of it. 나침반 왜요? What was that for? 그러니까 무당이 말한 대로 이렇게 남양 그걸 지켜야 된다는 거예요. Because he had to keep that direction that the shaman gave him. 팬티에 어머니가 준 부적 이렇게 해가지고 꼬매가 다니고요. And he had to keep a kind of talisman in his underwear. 저는 교회 다니면서 그런 거 잘 모릅니다. So I was born as a Christian, so I have never seen that. 저는 그거하고 상관없이 살았거든요. So I lived without having to do with 근데 them. 하나님 떠난 사람은 거기에 매여 있습니다. But those who left God, they are bound by them. 그러니까 이게 어마어마한 축복이죠. That is why this is the great blessing. 출애굽한 분들은 이제 가나안으로 갑니다. So those who left Egypt, they have to go to the wilderness. 그게 광야 인생입니다. That is the wilderness life. 여러분 인생에 광야 올 때 어디로 가면 되겠습니까? So when we have the wilderness in our life, then where should it go? 여러분 예배로 나오세요. You need to come to the worship. 레위기입니다. Leviticus. 광야인데 무슨 예배 드리란 말입니까? So in the wilderness, how can we worship? 영적인 사실 모르면 왜 교회 가서 말씀만 듣고 예배만 드리라고 말하냐라고 말할 수 있습니다. If you do not understand spiritual fact, then you may ask like, why do I have to go to worship all the time? 근데 그 예배가 우리 인생의 유일한 방법이에요. But that worship service is our one and only method in our life. 하나님을 만나는 게 우리 인생에 최고 중요해요. Meeting God is the most important thing in our life. 그래서 가장 힘든 광야 시절에 세 절기를 주신 겁니다. That is why the three feasts were given in the hardest time of the wilderness. 유월절은 구원을 의미합니다. The Passover represents the salvation. 오순절은 인도를 의미합니다. Pentecost represents the guidance. 수장절은 천국에 쌓을 만큼 우리를 보장하는 걸 의미합니다. Feast of Ingathering is how God guarantees us to the heaven. 그리고 언약궤를 주십니다. And God gave them the Ark of the Covenant 언약궤를 따라가라고요. so that they can follow it. 그 언약궤는 두 돌판 10계명 말씀이 있습니다. And the Ark of the Covenant had two tablets of the Word 만나 담은 항아리도 있고요. and a jar of manna. 광야 가는 중에 굶어 죽지 So 않았습니다. in the wilderness, nobody died from starvation. 하나님이 먹이고 입히고 책임지셨습니다. God fed them, and God was responsible for everything. 그리고 아론의 쌍난 지팡이 하나님 능력이죠. And Aaron's body staff that represents the power of God. 그리고 가장 어려운데 성막을 지으라요. And in that most difficult time, God told them to make the tabernacle. 지금 사막길을 걸어가는데 왜 성막을 지으라고 합니까? So think about it. What's the need of the tabernacle in the sandy desert? 하나님을 만나야 돼요. Because they have to meet God. 여러분 한번 잘 보세요. So think about this. 여러분 인생에서 하나님과 가장 가까이 있을 때 여러분의 삶을 한번 돌아보시라니까요. So think back on the days when your life was the closest to the Lord. 만약에 예배와 멀어졌을 때 여러분의 삶을 한번 돌아보세요. And look back on your time when you were the farthest from God. 그래서 인생은 광야인데 예배를 통해서 모든 것이 다 회복됩니다. So the life is the wilderness, and depending on the worship service, everything is determined. 그리고 하나님이 교회를 천국의 모형으로 주셨어요. And God gave the church as the heaven. 우리의 삶이 교회와 함께 가는 삶입니다. So the example of the heaven and our life is going with the church. 그게 민수기, 신명기, 여호수아입니다. And that's the book of Numbers and Deuteronomy and Joshua. 우리 모임이 현장이 교회죠. So the place I am and the gathering that I have is the field. 교회를 통해서 세상을 살릴 제자들을 계속 부르는 겁니다. That is the church, and that's where we meet the blessing of the disciples. 여러분 하나님이 자기 피로 값주고 사신 교회 여러분 한 사람 한 사람을 구원하시기 위해서 그리스도를 보내셨습니다. So God sent us the Christ, who is the church that He purchased with His own blood. 교회가 이 구원의 축복, 예배의 축복, 제자의 축복을 가지고 세상을 살리도록요. So the church may save the world with the blessing of the salvation and worship service and the discipleship. 불신자와 다르게 부르셨습니다. So God called us different from the non-believers. 여러분 서울 신랑하고 경상도 신부가 둘이 결혼했습니다. So there was a couple, and one is from Seoul and the other one is from Gyeongsang-도 어느 날 province. 식사를 하다가 둘이서 막 다투는 거예요. One day in the mealtime they had an argument, 옆집에 있는 국어 선생님을 찾아갔어요. and they went to the next door, and the next door there lived the Korean teacher. 왜 다투냐고 이제 물어봤죠. So the Korean teacher asked, "What's the fighting 그러니까 about?" 서울 신랑은 국수라고 말하고 경상도 신부는 국시라고 말하는 거예요. So they use a different terms for the same noodles. 국어 선생님이니까 국수와 국시하고 어떻게 다릅니까?
So the Korean teacher was asked like, how are they different? 국어 선생님이 간단하게 말했어요. And very simply, she said this. 국수는 밀가루로 만들고 So the noodle is from the flour, 국시는 밀가리로 만들고 and even if it's a dialect, the noodle is from the flour. 밀가루는 봉지에 있고 And the flour is from the bag, the plastic bag. 죄송해요. 이게 통일이 잘 안 될 것 I'm 같아요. sorry, this is hard to translate. 밀가리는 봉다리에 있고 And this is a dialect. 그 봉지는 가게에서 팔고요. And the plastic bag is sold in the supermarket. 그리고 봉다리는 전방에서 팔고 And the other one. 그리고 가게는 아주머니가 계시고 And there's a shopkeeper in the store. 굳이 해석 안 해도 됩니다. I don't think you have to translate it in English. 전방에는 아지매가 계시고 그리고 아주머니는 아기를 업고 있고요. 그리고 아지매는 얼라를 업고 있고 얼라는 누워 자고 있고 아기는 누워 자고 있고요. 얼라는 디비 자고 있고 다릅니다. So they are two different things. 여러분과 불신자를 다르게 부르셨어요. You are called different from the non-believers. 이런 황금지대에 있는 여러분을 불러서 사각지대에 있는 세상을 살리도록요. God has called you who are in this golden zone to save the people in the blind zone. 만약에 우리가 어마어마한 축복을 잘 모르잖아요. So if we do not understand these amazing blessings, 그러면 나를 모릅니다. then what would happen? 그럼 내가 나를 모르는 정도가 아니고 세상이 재앙지대로 갑니다. I will not know about myself, and it doesn't stop there. The world will turn into a disaster zone. 세상이 정치인, 경제에 의해서 잘못되는 게 아닙니다. So there is no disaster because of the politicians. 국회의원의 5분의 3이 박사님들입니다. The politicians, 3/5 of them have the PhD degrees. 그럼 박사님들이 세상에 정치를 하는데 좋아져야죠. And those intelligent doctors, they are doing all the jobs, and then the world have to be a better place. 근데 세상은 영적으로 지금 잡혀 있는 겁니다. But the world is spiritually captivated. 오늘 이 본문을 예수님께서 공생에 사역할 때에 말을 하셨습니다. So this passage was spoken in the public ministry of Jesus. 누가복음 4장에 이사야 예언의 말씀을 예수님이 직접 본인이 말씀하셨어요. In the book of Luke chapter 4, Jesus used this passage. 오늘 1절에 마음이 상한 자를 고치며 이렇게 나오죠. Verse 1 it says, bind up the brokenhearted. 이 땅의 교회를 치유하는 곳으로 부르셨습니다. So God has called the churches as a temple of healing. 예수님이 이 땅에 오신 목적 자체가 병든 세상을 치유하려고요. The purpose of Jesus coming to the earth itself is to heal the diseased world. 그래서 여러분에게 제사장적인 직분의 축복을 주셨어요. That is why we were given the priesthood. 여러분이 그리스도를 선포하는 모든 곳에는 치유의 응답이 일어납니다. So wherever you go and proclaim Jesus, then there will be the working of the healing. 가난한 자, 마음이 상한 자를 고치도록요. Bind up the brokenhearted to proclaim freedom for the captives. 두 번째는 교육할 수 있도록요. And then number 2 is the temple where we can educate. 선지자적인 직분을 주셨습니다. So the duty or the position as a prophet. 여러분이 그리스도를 전가하면 그 사람이 하나님 만납니다. So wherever you go, you talk about Christ, and there comes God. 그리스도가 가셔야 될 현장에 여러분을 대신 보낸 겁니다. You were actually commissioned out to the place where Jesus Christ has to go. 외교관 대사 고난 대단한 거 아시죠? The diplomats. 미국 대통령이 와야 되는데 미국 대사가 한국에 와 있습니다. So instead of the American president and the government, instead of that, the U.S. embassy is here. 어마어마한 신부 공문사를 가지고 And 있습니다. they have great authority. 여러분이 그런 존재란 거. You are that kind of being. 그리고 전도 성전입니다. And then the temple for evangelism. 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을, 슬픈 자를 위로할 것이다. Freedom for the captives and the release from the darkness from the prisoners. 왕적인 사역입니다. And that is the work as a king. 왕적인 직분을 주신 거죠. The position as a king. 죄와 사단의 권세 아래 있는 모든 사람을 살릴 수 있는 직분을 주신 겁니다. The position by which we can release and free all the people who are under the authority of sin and Satan. 237과 다민족 이제 살리는 겁니다. We have to save the 237 and the multi-ethnic 여러분 여기 groups. 이제 경상도 분 많잖아요. So we have a lot of people who are from Gyeongsang 우리는 province. 이제 익숙한데 다른 분들은 조금 익숙하지가 않죠. So we get used to it, but some people are not. 해석 안 될 겁니다. I don't think she can translate it either. 경상도 사람 이렇게 말합니다. So this is what they say. 저기 있는 것이 무엇인지 궁금하구나. Oh, I wonder what that is.
저기 먹고 이래 말합니다. And then they can shorten it in a very short sentence. 할아버지 오셨습니까? 라고 물어보죠. Oh, hello, grandfather. 할뱅겨 이랍니다. And they can say it in 3 syllables. 엄마 나 배고파 이래 말하잖아요. Mom, I'm so hungry. 한마디만 밥도 이랍니다. They can shorten it like in 2 syllables. 이 일을 어떻게 하면 좋지? What should I do about it? 왜야노 이랍니다. And they can say it in 3 syllables. 너 정말 나한테 이럴 수 있니? 이렇게 Oh, 말하죠. do you think you can do this to me? 팍 이랍니다. And 1 syllable is enough. 야 그러지 좀 마 이렇게 Hey, 하죠. please don't do that. 좀 이랍니다. And they just say, please. 어디에 숨겨 놓았니? Where did you hide it? 우쨌노? What did you, they shorten it again? 이 물건이 네 것이니? Oh, is it yours? 네 끼가? Then they can shorten it again. 경상도 사람 말하면 싸우는 것처럼 들잖아요. So in the Gyeongsang province, they say, then it sounds like fighting. 좀 깁니다. And it's a little bit long. 네가 그렇게 말을 하니까 내가 그러는 거지. 내가 안 그러는데 내가 왜 그러겠노? So you're doing this, that's why I'm doing it. And if you're not doing it, then why would I do so? 해석 진짜 지깁니다. She's trying her best. 경상도 물로 네 극하니 내 극하지 내 안 극하면 네 극하나. 해석 안 되죠. So it's hard to translate. 전라도 분 말은 더 기가 막힙니다. But people from Jeolla province, they say something more interesting. 근데 제가 전라도 사람이 아니라서 발음을 못 하겠어요. But I'm not from that province, so I cannot enunciate it well. 오늘 설교 전체 내용을 다 기억하시면 좋겠죠. So it's better for you to remember the whole content of the sermon, 하나만 다 기억하세요. but just remember one thing. 사각지대 교회, 재앙지대 세상 살리도록 하나님이 교회 회복의 주역으로 나를 부르셨다. So, as the main figure of the church, God called me to save the people in the blind zone and the disaster 하나님 zone. 여러분을 소중하게 생각합니다. And God really values you. 그래서 다른 사람 말 듣고 환경 보지 말고 여러분이 하나님 보시는 그 기준 가지고 여러분 보시라니까요. So don't look at others, don't look at the standard of the world, but look at yourself with the base and the standard of God. 한 주간 교회 회복의 주역으로 응답 누리길 바랍니다. May you really enjoy the blessing as the main figure of the church. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 사각지대가 된 교회, 재앙지대가 된 세상 살리는 교회 회복의 주역으로 응답 누리게 하옵소서. Lord, let us enjoy the blessing of the restoration of the church to save the blind zone and disaster zone of the world. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 We 기도드립니다. pray with thanksgiving in the name of Jesus Christ. Amen. 아멘.